gerade eine Granate hingeworfen. Ja. Ich bin innocent. Ja. Jeder hat geshoppt. Jeder hat geshoppt? Schon wieder, jetzt. Ja, hat wahrscheinlich gerade Pokémon Red geholt oder Blue oder sowas. Ja, der hat schon Blue. Okay. Christian. Peter? Ja, ich stehe hier in der Ja, aber Ecke. kannst du- Seitdem die Runde begonnen hat. Ich will doch nur eine Waffe. Oh Gott. Ja, hol dir eine Waffe von mir aus. Nee, am Arsch, ich laufe nicht an dir vorbei. Ja, Ich hab hier schon woanders eine Waffe, die ich hole. Scheiß. Scheiß gleich die Tür zu. Scheiß gleich die Tür zu. Die fliegt. Oh. Ein Fass. Ich mach ein Fass kaputt. Da wo der Rauch ist, ist Bram. Ja. Ein Fass. Ich mach ein Fass kaputt. Da wo der Rauch ist, ist Bram. Ja. Ist hier mega Umwege laufen. Er leckt mich doch am Sack. Peter war das, ne? Junge. Nein, ich bin innocent. So, okay. Was ist eigentlich innocent? Ja. Hoffe ich für dich. Ein ganz lieber Boy. Okay, Das gerade war ist einer- einer gestorben. Ich glaube, Bram hat gerade einen Abgang gemacht, oder? Nee, alles gut, ich lebe noch. Ne, dann hat Bram einen Wo ist der denn? Nee, ich habe auch gestorben? keinen gekillt. Was ist Wo ist das? der Ich denn bin immer noch Hallo? oben an dem Ich weiß es nicht. Es Ja, bei klingt wem so ist wie der bei denn den gestorben? Doppeltürmen Dennis, oder so. Genau, ist bei einer den gestorben. Doppeltürmen, Dennis. Okay, Du musst gut, doch gehört weil haben, dass ich der bin gestorben woanders. ist. Ja, aber ich. Da, nee, ich da bin fällt immer der noch an Buddy gerade runter. Der hat. Dennis, Okay, du musst gut, doch gehört weil haben, dass ich der bin gestorben woanders. ist. Ja, aber ich. Da, nee, ich da bin fällt immer der noch an- Buddy gerade runter. Der hat den Buddy gerade runtergeworfen. ja. Bram, Ich hab gar nichts hab ich gemacht. Ich hab Scheiß hab ich getan. Und ich verschwinde. Aber ich war's nicht. Ich hab auf niemanden geschossen. Ich schwör. Ich schwör auf meinen Rechner. Ich hab ist auf niemanden klar, geschossen. Ich hab auf niemanden geschossen. Dir gehört kein Rechner. Tut nicht, Peter! Tut doch nicht! Aber Peter, ey, du kleiner Traitor. Leute, ist ja tatsächlich innocent. Warum hast Was du denn? den jetzt getötet, Peter? Hast du Willst du den mich jetzt verarschen? getötet, Peter? Aber willst hier du ist mich doch eine. verarschen? Hier ist eine Leiche runtergefallen. Oh, aua. Hier ist eine Leiche von Bram runtergefallen. Als ob, laber doch keinen. Okay, Jay. Oh nein. Mein Ja, Gott, das ist ey. noch- Alter, Sepp, Sorry, Danu. Ich Sprungrunde. wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ja, du hast also jemanden umgebracht, ja? Aber aus Versehen. Also mit Absicht aus Versehen. Aber Ach, so ist das! Damit ist in der letzten Runde Peter hab leider nicht doch genug, nicht ich hab Erster auf niemanden geworden, geschossen. sondern Daluka. Oh nein, Dalu ist noch Erster. Weil Peter einen Innocenten gekillt Ja, weil hat. Bram auch einen Innocenten gekillt hat. ich habe auf niemanden geschossen. Ja, aber dann ist Peter, egal, du du hast weißt- ihn trotzdem umgebracht. Ja, aber nee, nicht wirklich. Peter, du Das weißt war doch dadurch auch, dann Kill durch Jay Welt. sollte spielen as usual. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. ciao. Moin Moin, ihr ganz schön, jetzt willkommen zurück zu einer Folge TDT. Hallo. Heute wieder deck hand that requires you to have a weapon. You Blood Raider requires you to have a weapon. Dread Corsair requires you to have a weapon. Captain Greenskin requires you to have a weapon. And you also in Rogue and Warrior have Bloodsail Cultist that requires you to have another pirate and a weapon. And you also have in Rogue the Buccaneer that requires you to have a weapon. And South Sea Squid Phase that requires you to have a weapon when it dies. So at every single point during these plays, it's almost as though you not only need to have a weapon, but you need to not have used it up. That's the problem. Like, all these cards want to buff your weapon, but at what point do I have a weapon and I have not used it? So unless I get durability on a weapon, the odds of me wanting to play those cards is pretty slim. I still think Naga Corsair is better than the Squid Face. I think in just about every single case, the Squid Face is worse than the Naga Corsair, even if the buff is bigger. It sucks to see that rogues are getting a bad Naga Corsair. They've got a neutral card that is better than their class card, but maybe, just maybe, there's this weird archetype where you play 4/4 jobs that buff weapons, and you somehow have a play that makes sense, right? The issue again is durability.
rogues do not have upgrade. They just don't. So this is mostly going to be, I think, relegated to cards or to decks that have like warrior aggro, where you play Arcanite Reaper, Fiery War Axe already in the deck. Even in those cases, it's still going to be pretty bad. But a 4-mana 5/4 is a sizable minion. It's not something you can just scoff at. It is substantial. Rogues could still get a 2/2 dagger. It's not half bad. It's half a deadly poison on top of a minion. But again, the way that I see Rogue coming up, it seems like they want to get not just a deadly, not half a deadly, but a deadly, because they've got a card that will work off of them having 3 attack on the weapon. It seems like a pretty bad card to me. Like in general, even in the decks that want to run it, they still will find better alternatives elsewhere. Maybe you play this in Paladin with Rallying Blade, and then you get a 4/2 Rallying Blade. That's pretty high pressure, but that means you haven't used it on turn 3. So the metagame needs to be really, really, really slow for this to be worth including, I think, just about anywhere. I'll put it on your tab. Next card, Streetwise Investigator, 5 and a 4/6 Battlecry. Enemy minions lose stealth. Another tech card to counter cards like Gaddis and Auctioneer Conceal. Blizzard added some really... So there was a time where this guy was 5 mana, of course, everybody remembers that if you've played back then, and there was a time where people thought that Lotheb would kill Miracle Rogue. Lotheb did not necessarily kill Miracle Rogue, it made Miracle Rogue play Lotheb, that's all it did. And Miracle Rogue played Lotheb because it was a good card, and it did kill Miracle Rogue when you had it on curve. It definitely did win you games on the back of it, because the Conceal would vanish or disappear, and then the Gaddison would be unstealthed, but it never really worked out that way. And they even went as far as adding Trogs to counter spell play. They had Burly Rogjaw Trog to make it so you didn't want to play spells, but guess what? Nobody gave a shit, because if they had the Gaddison unstealthed, they still played spells, ignored your Trog, sapped it at the end of the sequence, and went face to kill you. So Burly Rogjaw Trog and Stone Splinter Trog were added as spell hate. They're adding the Burgly, I forget the name, but it's like the Burly, I think, like the 5 mana 4/6 that gives you a coin when the opponent plays a spell. It's another spell hate. So they're trying to add more anti-stealth mechanics, the same way that they've tried to tone down the power of charge. So Blizzard sees that cards like Gaddis and Auctioneer being stealthed is bad. I concede.